Your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. Now I invite the school choir for the prayer. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my Lord. In simplicity, charity, I follow. In simplicity, charity, I follow. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my Lord. So I turn towards you to follow you, my Lord. Now I would like to invite our Vice Principal Smitha Ma'am for the welcome address. Ma'am, please. Respected Principal N.M. George Sir, Riju Sir, Director of Riju PSK classes, Dr. Dinesh, our Coordinator, Riju PSK classes, and all my dear teaching faculty and my dear students. Good afternoon to all of you. We have gathered here, I think still it is a mystery, isn't it? And I think our principal, while felicitating, he will reveal that mystery, what it is. Anyway, my duty is to welcome you all to this gathering. In spite of the busy schedule, our principal sir is always there to be with us in any of the programs. So, with his leadership, we are able to achieve where we are right now. Welcome you, sir. And we know Riju sir, when we think about him, very pleasing, very simple and humble person. We feel like to approach him anytime, isn't it? That is the feeling we are having when we look at Riju sir. And I think he is a very efficient teacher and coordinating the Riju PSK classes. I take this opportunity to welcome you, sir, to this gathering. A strong leader, a strict teacher, efficient coordinator, all these goes to Dinesh sir, isn't it? And I take this opportunity to welcome you, sir. And I take this opportunity to welcome all my dear teachers and dear students. Thank you. Thank you, ma'am. Now, invite our Honorable Principal N.M. George Sir for the felicitatory address. Sir, please. Respected Riju Shankar, Director Riju and PSK classes, respected Dr. Dinesh Sreedharan, the Coordinator of Riju and PSK classes in Vijayagiri entrance, Vice Principal Ms. Smitha Wilson, all my esteemed faculty members and dear students. You know why this gathering at the odd time is held? Usually we have a morning assembly that is to cheer, and this is also another assembly to cheer, and as it was announced, it is a felicitatory address I am going to give for your beloved Dr. Dinesh. And I think I was told he was ruminating over a change, and finally he has decided. And so
this special gathering is to mend a very graceful farewell to your dear Dinesh. Well, and why I am here is just to express my gratitude for being the principal and also the head of the Vijayagiri entrances, and expressing the gratitude I understand is the noblest of all justice. So I may be permitted to give this noble gesture of giving gratitude to Dr. Dinesh for what he has been here since the entry of Riju and PSK classes. Here I understand the association started in 2019, and I know him since November 2020, where I associated with Vijayagiri Entrance and Vijayagiri School directly. I was associated with the school since 2017. So here, which is the most useful word? Which is the most useful word? 4 letter, 5 letters, clue, I'll give you it. Which is that? Or 2 letter? You have heard of Harry Clinton? He was senator. I think he's a vice president now. No. Yes, she's a vice president. No. And she is still a senator, secretary of USA. And once in a very important get-together in the university level, where very senior faculties were there, students, of course, the graduates were there, and she was asked, what is the most useful, important word for her? And she said, for me, the most important word was no. N-O. No. Saying no. So I am here to say thanks to Dinesh sir for saying no. Many things you asked, he said no. Many things I understand you have been asking him and he used to say no. You know why? You know why? Why he said no? Several times he said no. Several times, I am very sure. Many cases, many occasions, you used to ask this and that. You go to Dinesh sir will say no. So, my first gratitude for saying no to you people for several times, not 1 or 2 times, several times. And you are all doing well because he used the word in a very generous manner, saying no in a very generous manner. Whenever you people are likely to go wrong, he said no. And so, sir, my first reason for giving gratitude is saying no many times to our kids, children. And that's very important. That's all cannot say no. Sometimes we feel we will like to become very popular. There are some leaders, very popular leaders. There are also some very kind of authoritative leaders. Popular leaders will say, okay, you go, you do that, you do this. Everybody is happy. They become popular. But he was not a popular leader. And I say he was a very authoritative leader, taking authority on each one of you and spelling out the different courses of discipline. And discipline, I always say, it is just an act of love.
Only when you are loving somebody, you like to discipline. And the students of all the students who have been selected by the courses and you have chosen to be here. But at many a time, he took the authority, and I am sure you had a very good relationship with him, a very matured kind of relationship. This is because he often said no. And so here, this is a very useful. Many of you love him because he said no, more than he said yes. So, my gratitude, my thanks to you for saying no. At the same time, I am also thank you for saying yes. And there are very good occasions, he very judiciously used this 3-letter word, yes. And yes was always very, very relevant to at that particular moment. And he said, consented, he gave yes, and you are all probably benefited out of it. So again, my thanks for saying yes at the occasion where it was intended. And then and again, another thing which I have a very close interaction with him. Not only, mostly the matters related to your studies and classes and courses. We discussed, in fact, an year plan for you. In all these times, something I feel like thanking him because he had a kind of a dream for all of you. So everybody, the students who join here, they should get the best outcome. So the dream was there, and that also make him very, very distinct and very different. And we have seen different kind of people, but he is a person with a difference. And so therefore, again, my thanks to you, sir, for being very different and also having or dreaming about the children. They are entrusted to you. And when we say that, I always feel that all of you are entrusted to me. And I take the responsibility of each and every one of you. The moment you take an admission here, I take the responsibility. And the same manner, I am sure he has taken the responsibility. Once you wrote the entrance test and you got qualified and you joined, he took the responsibility because he had a dream. For that, and in the dream, it is for you to fulfill the dream. And then, so it was wonderful. So I thank you for maintaining this dream. And I also say thank you for sometimes you feel unhappy. He was unhappy also. When he was unhappy because you didn't do things well. When things were not done well, when things were not up to the expectations, and naturally he feel unhappy. But we don't feel unhappy sometimes. Only if things touch our heart, we feel unhappy. Otherwise, it's a feeling. But that also was happening. And so here, I am indeed indebted to you because you were feeling at times unhappy because your children were not up to your expectations. And so here, taking all these things together, and I must say that you have been doing things pretty well. And now it is you have taken a decision. It matters your professional growth and also your growth professionally, naturally. And so here we simply say looking for greener pastures, and that is a trend, and that happens everywhere. And I think there is nothing unnatural and there is nothing uncommon about it. And so therefore we say all the best to the new endeavors and new office and the new places where we are going from the Vijayagiri side. We offer all our best, and we wish that you do still better wherever you are, and we also wish you all the kind of God's blessings. And with this word I conclude, and I am also take this opportunity to present a memento on behalf of the Vijayagiri entrance for the devoted service he has been doing till this month. So please accept our memento.
Thank you all. Thank you, sir. Next, I invite the Director Riju sir for the felicitatory address. Sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ടതും അതേപോലെ തന്നെ മെമ്മറബിളായിട്ടുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് നമുക്കിത്. കാരണം ഒരു 2 ജനറേഷൻ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് നിങ്ങളെയാണ്. ഫെലിസിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനാണ്. ദിനേശ് സാറ് 2001-2 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 2001-2002 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദിനേശ് സാറിനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അതിനുശേഷം വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് പല മേഖലകളിലേക്കും പോയി. പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തെന്നല്ല, കുടുംബാംഗം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാം, കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് പറയാം. നമ്മളോട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യും. കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കെയർ ചെയ്യും. അപ്പം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിവിശേഷമാണ് ദിനേശ് സാറ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാളുകൾ ലീവെടുത്ത് മാറി നിൽക്കുക ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല സാറേ, ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഒന്ന് ലീവ് എടുക്കട്ടെ, എനിക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ. അപ്പോൾ ആ കുടുംബാംഗം എന്നുള്ള ഫീലിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും എന്നും മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ, അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുക. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ആശയത്തിനാണോ മുൻനിർത്തി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം നമ്മളൊക്കെ നോർമലി 6 മണിക്ക് പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഏകദേശം 10-11 മണിക്കാണ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. നമ്മളുടെ ജോലിയൊന്നും ഒരു 10 to 5 ഒഫീഷ്യൽ വർക്കല്ല. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് 5:45 ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്. 5:45 5:45 മുതൽ 6:45 വരെയുള്ള ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ഒരുമാതിരി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു എന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഓടി ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ 8:45 ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 3 മണി വരെ ആ ക്ലാസ് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10:30-11 മണിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഫ്രീ ആവുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൺഡേ മൺഡേ എന്നുള്ള ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ കലണ്ടറിൽ 7 ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസം കൊണ്ടെന്ന് പോലും പലപ്പോഴും തോന്നാറില്ല. കാരണം സൺഡേയ്സും ആസ് യൂഷ്വൽ തന്നെയാണ്, കാലത്ത് ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരേ റുട്ടീനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 24 hours ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്നുള്ള മാതിരിയാണ്
നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചില പ്രൊഫഷൻസ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സപ്പോസ് യു ബിക്കം എ സിവിൽ സർവൻറ്റ്, നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവൻ്റായി. ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാനും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ സമയത്തും ഓരോ മാസങ്ങളിലും ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഓരോരോ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ടാവും. നമ്മളുടെ ഗ്രോത്തൊക്കെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയോ കാണാം, ചിലപ്പോൾ മക്കൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനൊരു കോൾ വരിക, ഇവിടെ ഇന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അവിടെ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ചെന്നെത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ആ ഇഷ്യൂ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചാപ്പാടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചായ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവം അല്ല അത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂൾ വിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, സ്മിത മാം ആണെങ്കിലും മറ്റു ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ, നമുക്ക് ജോർജ് സാർ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു 10 to 5 ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, ഈവൺ ഒരു സ്കൂൾ സ്ട്രക്ചറിൽ പോലും. പക്ഷേ വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തുമാത്രം വർക്ക് ഇൻപുട്ട് വേറെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. കോളുകൾ വരും, പാരൻസിൻ്റെ കോൾ വരും, കുട്ടികളുടെ കോളുകൾ വരും, കൺസേൺസ് വരും, ഡൗട്ട്സ് വരും, പിറ്റേന്നത്തേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, പേപ്പർ നോക്കണം. വേറെ ഒരു ജോബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയോ കാണാം. അപ്പം ഒരു ക്ലറിക്കൽ ജോബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് ടൈമിൽ 10 മണിക്ക് പോയിട്ട് 5 മണിക്ക് പോന്നാൽ മതി. ബാക്കി വല്ല വർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഓഫീസ് ടൈമിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് തീർത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് പോരാം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയോ കാണാം, നിങ്ങളുടെ പാരൻസൊക്കെ പലരും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തെത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ ആ ഒരു സാധ്യതകളും അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകളുമാണ് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ അത് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറ്, നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ തന്നെ. എനിക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, 8:45 ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴും 3:45 അല്ലെങ്കിൽ 4 മണിക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരേ എനർജിയിലാണ് അവരൊക്കെ തന്നെ. അത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ആ എനർജി ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും കഠിന അധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ പേരുടെ സാക്രിഫൈസിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതല്ല. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ അത്രയും ബെസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, നിങ്ങളിപ്പോൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് 9ാം ക്ലാസ്സിൽ വരിക. നിങ്ങൾ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിൽ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചർ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ വരിക. പക്ഷേ ആ 9ലോ അല്ലെങ്കിൽ 10ലോ വരുന്ന ആളുടെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ, ആ ഒരു നിങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു എഫെക്ഷൻ, അവരുടെ സാക്രിഫൈസ്, അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫുൾ A+ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കോറിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. മക്കൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, അതിൽ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്, നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഒരു എലമെൻ്റാണ്, നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് വലിയൊരു എലമെൻ്റാണ്, നിങ്ങളുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ വലിയൊരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ്, ഹോസ്റ്റലിലാകുമ്പോൾ വാർഡന്മാർ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്, ടീച്ചേഴ്സ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടെ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട് എല്ലാം കൂടെ അതിന് സമം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ എക്സലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എക്സലൻസിൽ 24 hours വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ. അപ്പം അവർ ഏത് വീക്ഷണകോണിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഷനോട് കൂടിയാണ് എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ വർക്കിങ്ങിനെ മുൻനിർത്തി അത് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിബിലിറ്റി മക്കൾ എത്തിച്ചേരണം. ഏറ്റവും വലിയ പോസിബിലിറ്റി നിങ്ങളെ പാഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സ്, കോളേജ്, നല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആവാം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആവാം, റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഇടത്താവളം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച് രൂപത്തിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വിജയഗിരി ക്യാമ്പസ്. അതൊരു ടീം വർക്കിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് വിജയഗിരി ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ വിജയഗിരി ക്യാമ്പസിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് 2007-8 സീസണിലാണ് ഞാൻ വിജയഗിരി ക്യാമ്പസുകളിൽ വന്ന്. അന്ന് വിജയഗിരി എൻട്രൻസ് ബാച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ തുടർന്ന് എത്രയോ നല്ല മക്കളെ, എല്ലാ മക്കളും തന്നെ മുത്തുകളാണ്, അവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാമ്പസ് കൾച്ചർ
2007-2008 കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റവും നല്ല മിടുക്കന്മാർ, വർക്ക് ചെയ്ത് ആയി വരുന്നവർ എല്ലാ മക്കളെയും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ക്യാമ്പസാണ് വിജയഗിരി ക്യാമ്പസ്. ആ വിജയഗിരി ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉൾച്ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ്ങാണ്. കാരണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ്. ബാക്കി ഏത് പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡ് മക്കൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് തുരുമ്പെടുക്കുന്ന ഫീൽഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. വേറെ ഏത് ഫീൽഡാണെങ്കിലും റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്സ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഈവൻ മെഡിക്കൽ സെഗ്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആവാം, ബയോകെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ ആവാം. ദർ ആർ സോ മെനി പോസിബിലിറ്റീസ്. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവാം. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സപ്പോസ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലറിക്കൽ ജോബാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ പിന്നെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 10 to 5 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളൂ. പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു മാൻ പവർ മാത്രം, ഇൻ്റലിജൻസ് കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം അതിനകത്തില്ല. കാരണം അതിനൊക്കെ ചെറിയ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് അക്കാഡമിക്കലി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഏരിയാസ്, അത് ഏരിയാസ് എല്ലാം മിക്കവാറും ഏരിയാസ് ടീച്ചിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഫീൽഡാവാം, ഏതാണെങ്കിലും ശരി തുരുമ്പെടുക്കാത്തൊരു ഫീൽഡാണ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ തുരുമ്പെടുക്കാതെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളാണ് ഓരോരുത്തരും. കാരണം ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പൾസ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ദേ ആർ സോ ഇൻതൂസിയാസ്റ്റിക്. കുറച്ച് പേര് ഉഴപ്പലും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കുസൃതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ പ്രായത്തിൻ്റെ അപക്വമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടെ എല്ലാവരും തന്നെ അത്രയും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. അത് നിങ്ങളെ കണ്ണുകൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ണുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. യു ആർ സോ ബ്ലെസ്ഡ്. ആ ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വിജയഗിരി ക്യാമ്പസിൻ്റെ ആ ഒരു മേൽനോട്ടവും ബ്ലെസ്സിങ്ങും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചാടി ഉയരാൻ പറ്റണമെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബാംഗമായിട്ടുള്ള ദിനേശ് സാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Our dearest Dinesh sir, who has played an important role in our lives, who always wishes us a happy morning every day and inspire us to excel in our studies. Sir, please share your valuable and happy thoughts. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമ്മളിങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതൊന്നും ഞാനും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്മിത മിസ്സിനോട് കുറേ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സർപ്രൈസാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ജോർജ് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടീച്ചറും, ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ എന്നാണോ എൻട്രൻസ് പ്രൊഫഷനിൽ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ റിജു സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി കാരണം 2008 തോമസ് സാറിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അന്ന് 2007-2008 തോമസ് സാറിൻ്റെ കൂടെ റിജു സാറുണ്ട്, അന്ന് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 വർഷത്തോളം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ഒരു 10 വർഷത്തോളം അബ്രോഡ് പോയി, പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ക്രാഷ് ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. ക്രാഷ് ബാച്ച് സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് സാർ വന്ന് വിളിച്ച് അവിടെയും ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാറുണ്ട്, വെറുതെ വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെ 2017 മുതൽ ഫുൾ ടൈമായിട്ട് ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. 2018 നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഐ റിമെമ്പർ, ഞാനന്ന് ഫാമിലിയായിട്ട് എവിടെയോ ടൂർ പോയി തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഐ തിങ്ക് സമ്മർ അറൗണ്ട് അതിരപ്പള്ളിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് സാറ് വിളിച്ചത്, നാളെ മുതൽ വിജയഗിരിയിൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്, രാവിലെ അവിടെ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാനുള്ള പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് 8 മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഒന്ന് തിരിച്ചെത്തി,
രാവിലെ 8 മണിക്ക്. അപ്പോൾ അന്ന് സാറുണ്ട്, പിന്നെ കുറേ അന്നത്തെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3.5 ഇയർ ആയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, അതിപ്പോൾ ഏത് ആംഗിളിലാണെങ്കിലും 100% റിജിയൻ PSK മാനേജ്മെൻ്റ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ വിജയഗിരി മാനേജ്മെൻ്റ് ആയാലും 100% നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് ആസ്പെക്റ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുകയാണ് സാർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇരുന്ന് അതിൻ്റേതായ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തി എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാൻ ഈ 2 മാനേജ്മെൻറ്റും എന്താ പറയുക, രാത്രിയെന്നോ പകലൊന്നും ഇല്ലാതെ. ഇപ്പോൾ ഞാനും സ്മിത മിസ്സൊക്കെ പലപ്പോഴും നൈറ്റിൽ രാത്രി ഓരോ ടീച്ചർമാർ ലീവ് ആകുമ്പോഴും പരസ്പരം മെസ്സേജ് അയച്ച് അത് അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയ കാരണം തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത്. ഈവൻ ദോ കൊറോണ സമയത്ത് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥാപനവും തകർന്നു പോയപ്പോഴും നമ്മളാകെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടത് 2 ദിവസമായിരുന്നു. 3rd day മുതൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഓൺലൈനിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടീം വർക്കാണ് ഈ സക്സസ്, ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്കല്ല. റൈറ്റ്? സോ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ്. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക, ചേഞ്ചസ് ആർ ഇന്നെവിറ്റബിൾ ഇൻ ലൈഫ്. സോ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാരും പഠിക്കില്ലല്ലോ. +2 കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ആർ ഇന്നെവിറ്റബിൾ ഇൻ ലൈഫ്. ആ ചേഞ്ചിൽ നമുക്കൊരു ഒരിക്കലും ഒരു വൺ മാൻ ഷോ ഈസ് നെവർ പോസിബിൾ എനിവേർ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തതല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മളാണ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഒരു ടീം വർക്കായിരുന്നു അത്. അതിൽ നിങ്ങളും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റും റിജിയൻ PSK മാനേജ്മെൻറ്റും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും, എവ്രിബഡി ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗെയിം. ഇവൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് മോബ് വരെ, അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് അവർ ഗെയിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ 100% സിൻസിയറിറ്റി കാണിക്കാം. അതിൻ്റെ 100% ഔട്ട്കം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി യു ഷുഡ് വർക്ക്. അല്ലാതെ ഒരു ഈസി അപ്രോച്ചിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഗെയിമിനെ കാണരുത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ചെസ്സ് കളിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കളിക്കണേ, അല്ലാണ്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ്. ഇഫ് യു ആർ പ്ലേയിങ് എ ഗെയിം, you should know how to play that game and just play to win the game. It doesn't matter X or Y or Z, it doesn't matter. നിങ്ങളാണ് കളിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഞാനോ റിജി സാറോ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മിത മാമോ ആരും അല്ല കളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് യു. സോ എവറിത്തിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യു. വി ആർ ജസ്റ്റ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. കാരണം കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൈനറ്റിക്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. സോ സിമിലർലി നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചേഞ്ച് വരില്ല. ചേഞ്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ വെർ ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് യു. അപ്പോൾ ഒരാൾ പോയി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കില്ല, അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും അത് ഞാൻ സാറിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ഏത് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും I'll be there always. ഇത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമാണത്. അതല്ലാതെ ഞാനിവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആരും നിൽക്കണ്ട. ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് ആർ 100% ഷുവർ ഓൺ ദാറ്റ് വൺ. അപ്പോൾ I'll be always there with a phone call away from you. കേട്ടോ? അപ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പിന്നെ സാറിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്, നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. നാണം കെടുത്തരുത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളുടെയൊക്കെ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു ടീച്ചറെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ആ ടീച്ചർ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും രണ്ടും അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് ടീച്ചർമാരുടെ സിഗ്നേച്ചർ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓരോ സിഗ്നേച്ചറും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഒരു 4 മാസം 5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വരും, JE എക്സാമിനേഷൻസ് വരും. ന്യൂസ് പേപ്പറിനൊക്കെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഉണ്ട്. ആ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഫോട്ടോ വയ്ക്കാൻ പറ്റും, നമുക്കത് വയ്ക്കും വേണം കേട്ടോ. സോ
ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും നിങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും എടുക്കണ്ട. ഐ ബി ഓൾവേസ് ദർ. എന്തുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാം, എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം. നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ എന്ത് കാര്യം പറയാനും എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, ഐ ബി ഓൾവേസ് ദർ. എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. എല്ലാം പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ടീം ഗെയിം ആൻഡ് യു ആർ ദ പ്ലെയർ, വി ആർ ജസ്റ്റ് എ കോച്ച്. ഓക്കെ, സോ വളരെയധികം താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. പലപ്പോഴും ഞാൻ പല കേസിലും നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഡി ബാച്ചിൽ ആൾ ചോദിച്ചു 2-ാം തീയതി ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു നോ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം 3-ാം തീയതി ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട്, ക്ലാസ് ഉണ്ട് അന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 4-ാം തീയതി ND എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, അത് 4-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ്, നോട്ട് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് എൻ എക്സ്ക്യൂസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. Because excuses should be avoided if you want to secure something in your life. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒക്കേഷൻ മേ ബി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ മൈ ലൈഫ്, മേ ബി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ എൻട്രൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. കാരണം ജനറലി ഒരു എൻട്രൻസ് ടീച്ചർ പോകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും അറിയാറുള്ളത്. ഇതുപോലൊരു ഗ്യാതറിങ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പോവൽ മേ ബി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. ബട്ട് എനിവേ, താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിങ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് പോകണം. അടുത്ത ദിവസം പോലെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷനാണ്. എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ 12-ാം തീയതിയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരിക. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് 10 days സ്റ്റഡി ഹോളിഡേ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ യൂട്ടിലൈസ് ദോസ് വൺസ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി. എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വരിക, അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കാരണം എനിക്കിനി വലിയ ചേഞ്ചൊന്നും വരാനില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആദിത്യ, കഴിഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ പയ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആദിത്യ രാജീവ്. അപ്പോൾ അവൻ താടിയൊക്കെ വെച്ച്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് താടിയൊക്കെ വെച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ 630 മാർക്കുണ്ട് കേട്ടോ നീറ്റിന്. താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആകെ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു സാറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചേഞ്ചൊന്നും വരുമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ദർ. And thank you for giving this opportunity. Sincere thanks to the Spirit Principal, Raju sir, Smita ma'am, all the teachers, all the Raju and PSK staff, Georgian sir. ഞങ്ങൾ രാവിലെ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒരേപോലെ ഇതിൽ ചിന്തിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവി ഹിയർ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോർമലായിട്ട് പോകും. ഗീത ടീച്ചറുണ്ട്, ദീപ ടീച്ചറുണ്ട്, ജാബിർ സാറുണ്ട്, ആനന്ദ് സാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആശ മാം, ലിൻഡ മാം, അമ്പിളി മിസ്, ആശ മിസ്, എല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്പെയിൻ സാറ്, ജയ സാറ്, ദെൻ ആതിര മിസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും പേരെടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഇറ്റ് ബി ടഫ്. കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ശില്പ ടീച്ചറുണ്ട്, അതുപോലെ ഫിസിക്സിലെ ടീച്ചർ വിനിത മിസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എവ്രിബഡി ഇറ്റ്സ് എ ടീം ഗെയിം. പക്ഷെ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കളിക്കാനുള്ള കോച്ച് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കോച്ചിന് ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി കളിക്കാൻ പറ്റൂല. കളിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. ആ കളി വൃത്തിയായിട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. താങ്ക് യു സർ, ഐ ലവ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you, sir, your memorable words, and be happy. We are handing over the prizes for the winners of JEE and NEET model exams. I request our principal sir to give away the prizes. JEE model class 11 first prize Anne Maria P. Alapat. Second, Anashwara Raj KN. Third, Muhammad Asil. Thank you, sir. Now I request Riju sir to hand over the prizes. NEET model class 11.
NEET Model Class 11, First Prize, Anushree Valyat Shubha. Second, Parvati KJ. Third, Elsa Grace Dayson. Now, we are handing over the prizes for the winners of Esteem Series. I invite our respected Dinesh sir to hand over the prizes. For ADIEU model of Class 12, first goes to Nandana Anne. Shravan Narayan Sunil. The third goes to Anand Das. Now, for the NEET model of Class 12, I request our Vice Principal, Smita Miss, to hand over the prizes. The first goes to Afrin Ashraf. Second, Devika Sajeevan. And the third goes to Devika K. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Vinita ma'am to propose the vote of thanks. Ma'am, please. Good afternoon to all of you gathered here. It gives me a great pleasure to propose vote of thanks for this short and sweet function. To begin with, let us thank our principal, Mr. N.M. George sir, for presiding over the function. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to Mrs. Smita Wilson, Vice Principal of Senior Secondary Section, for sharing her thoughts and giving away the prizes. Thank you, ma'am. I also thank Mr. Riju Shankar, Director of Riju and PSK classes, for his valuable presence and words. Thank you, sir. I thank Mr. Dinesh for his dedication and valuable service in our institution. Thank you, sir. Thanks to all the teaching and non-teaching staff for your esteemed presence. Last but not the least, I extend my thanks to all my dear students. Thank you once again. Walking away, your words
odds are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna